judge me. Tapi dia tidak hakimi saya. I judged me. Saya yang menghakimi diri saya sendiri. I knew I deserved to die. Dan saya tahu saya layak mati. I ran to the corner of the room. Dan saya kabur di sudut ruangan. I held my head in my arms. Dan saya angkat tangan tutupi muka saya. And I said, forgive me, forgive me, forgive me. Dan saya katakan, ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. But I didn't know he can forgive me. Tapi saya tidak tahu apakah dia akan ampuni saya. As I was crying, Dan ketika saya mau menangis, I was completely hopeless. saya nggak ada harapan. He touched me on my shoulder. He touched me on my shoulder. Lalu orang itu menyentuh And I heard pundak saya. him say to me, Dan ia berkata kepada saya, I forgive you. aku mengampuni. And the moment he said those words, Dan ketika ia mengatakan hal itu, his words penetrated my soul. kata-kata tersebut menembus jiwa saya. And I immediately felt forgiven. Dan saya akhirnya merasa diampuni. I felt like, wow, I'm lighter. Dan saya merasa lebih ringan. And I knew I'm forgiven. Dan saya tahu saya sudah diampuni. But I didn't understand how. Tapi saya tidak mengerti bagaimana saya I diampuni. said only God